Good morning, dear students. Today's theme of our lesson is education support for children with special educational needs. And today we will discuss about such questions such as what is SEN and SEN definition. Some examples of SEN include and its history. I mean, history of special educational needs. Okay, this is glossary. First of all, special SEN. What does it mean? Special education needs. Yani бұл арнаулы шектеулі өз бетінше әрекет етуіне, жасауына, тұрмыс тіршілігіне кедергісі бар мұқтаж жандар. And comprehensive school, общеобразовательный школа, яғни бұл толық орта мектеп, жалпы білім беретін орта мектеп, comprehensive school деп айтылады екен. Comprehensive. Келесі, learning physical impairment, изучение физического развития, яғни тұлғаның, адамның, баланың, оның физикалық дамуын үйренетін жағдай. Келесі, affects behavior and social skills, влияет на поведение и социальные навыки, яғни адамның мінез құлқына және әлеуметтік қабілеттеріне, дағдысына әсер ететін жағдайлар екен. Vision, зрение, яғни көздің көруі туралы. Local authority дегеніміз бұл местный орган власти, яғни жергілікті басқару органдары. Smaller group observation, наблюдение за меньшей группой, яғни аз көлемде болған адамдар тобын бақылауға алу. Міне осындай глоссарий, яғни қысқартылған сөздер аббревиатура болсын немесе осындай бізге түсініксіз болған сөздерді біз әбден үйреніп, мұқият біліп алуымыз керек екен. Ол үшін әрине сіздерге уақыт беріледі. Бұл сөздердің бәрін бірнеше рет қайталап, өзіміз әбден үйреніп алуымыз керек. Okay, what is SEN? We have talked about special education needs, человек со специальными образовательными потребностями, яғни арнаулы білімдендіруді қажет ететін адамдар, яғни мүгедектігі бар адамдар, балалар деп түсінеміз. Келесі, special education needs, also known as a special education needs and disabilities, яғни қабілетсіз деген мағынада, in the United Kingdom. Бұл Ұлыбританияда осылай disabilities деген сөзімен қосылып айтылады екен, ал басқа жерде жалпы терминде SEN, яғни қимылы әрекеті шектеулі жандар деп айтылады екен. Okay, they are refers to the education of children with disabilities. The definition of SEN is set out in the Education Act of 1996 and was amended in the Special Educational Needs and Disability Bill 2001. Currently, a child, a young person is considered special educational needs if they have a learning disability or difficulty, which means they need a special education provision. A special education provision means that a child needs support that will not generally be provided to a child of the same age in a comprehensive school. Яғни бұл жерде балалардың жалпы білім беретін орта мектептердегі балалар, оқитын балалар сияқты, бұлардың өз бетінше іс әрекет қимыл жасай алмайтындығын есепке алған жағдайда, оны дені сау балалармен қосып бірге оқыту жөнінде әңгіме айтылып жатыр. Some examples of special educational needs include a condition that affects behavior and social skills,
such as ADHD or autism, okay, including vision, a condition that affects the ability to read and write, such as dyslexia or other special learning difficulties. Hearing, a condition that affects the ability to learn, such as learning physical impairment. Chronic health conditions or poor mobility. There are numerous types of support available depending on the child or young person with disability. Some support offered includes help with personal hygiene, such as food or toilet. Support to communicate with other students, working in a small group. After a different training program from the rest of the class. Okay, I want to say that if you help to the personal or to hygienes, if they need to have any food or if they want to go to toilet. After a different training program from the rest to the class. Yeah. And support to communicate with other students, additional assistance from a teacher or classroom assistant. And the third is working in a small group, additional control in the class or during the break. Яғни кіші топтардағы балдарға оларды үзіліс кезінде немесе класста сыныпта отырған жерде оларға кішігірім көмек қажет болып қала ма деп оларға қадағалап бақылап отыру. Міне осындай жағдайларда біз оларға көмек беруге тиіс екенбіз. Okay, some words about history of special educational needs. Local authorities became responsible for the education of deaf children and blind children in 1893. The education of children with disabilities became mandatory in the prevailing attitude of the Education Act of 1918. At that time was that children with disabilities should be sent to schools rather than attend mainstream schools. The Education Act of 1944 created a reserve for children with disabilities to receive special pedagogical treatment in special schools. Children must have a medical examination to be eligible for this. Some children were classified as ineducable and were not required to attend school. Special educational need applications were introduced in 1978, and parents of children with disabilities were granted the right to appeal decisions made by local authorities about making decisions about their child's education by the Education Act 1981, stating that children should be educated in regular schools whenever possible. The Education Act 1993 sets out guidelines for identifying students with special educational needs and assessing their needs. 2001 Special Educational Needs and Disability Law outlawed discrimination against students with disabilities in schools, colleges, and other educational institutions. It also introduces special educational needs and a disability tribunal. State examination. Some support for children with special educational need include additional time to complete the extreme breaks, the use of the reader, the use of a scribe, using a live speaker for exams that include audio decoding, using professional communication, a person who can translate questions into British Sign Language or International Sign Language, and
completing the exam in a separate room or location from other candidates in the school, exemption from certain parts of the qualification. Мұнана әсіресе бізде ұлттық бірыңғай тестілеу болған кезден бастап біз осындай арнаулы жәрдемге мұқтаж болған, яғни өз бетінше әрекет ете алмай қалатын жандарға арналған бөлек бөлмелердің болатындығын осы жерде көріп отырмыз. Children under 5, яғни 5 жастан төмен балалар, special educational needs. Support for children under 5 includes a written progress check when your child is 2 years old, child health visitor carrying out a health check for your child if they are aged 2 to 3, a written assessment in a summer term of a child's first year of primary school, making reasonable adjustments for disabled children. Яғни біз бұндай денсаулығында ақауы болған балдардың қалай дамып жатқандығын, оны әр айда, әр 90-да, әр жарты жылда, әр жыл сайын оларды қадағалап, бақылап отыруымыз керек екен. Әрине, олардың дені сау балдарға салыстырғанда өзгешеліктері байқалып тұратын болады. Соған қарай біз оларды медициналық көмекке мұқтаждығын немесе басқалай көмектер қажет екендігін бақылап, қадағалап отыратын боламыз. Okay, children between 5 and 15 talk to a teacher or the special educational needs coordinator. We call them as SEN. This is abbreviation 2. If you think your child needs a special learning program, extra help from a teacher or assistant to work in a smaller group observation in class or at break, help taking part in class activities, extra encouragement in their learning, for example, to ask questions or to try something they find difficult, help communicating with other children, support with physical, personal care difficulties, for example, eating, getting around school safely, or using the toilet. Young people aged 16 or over the first education contact the college before your child starts first education to make sure that they can meet your child's needs. The college and your local authority will talk to a child about the support they need. Okay, now exercise number 1 gives English equivalents to the following words and the words combinations. Мына төменде берілген сөздерді сіздер орыс тілінен немесе қазақ тілінен ағылшын тіліне аударуларыңыз қажет. Бұл жерде педагогикалық білім беру, политехникалық институт, жоғарғы білім беретін колледждер, дәрежелер, бітіруші, аспирант, бакалавр, оқуды жалғастыру, ғылыми зерттеу жұмыстары, магистр, күндізгі бөлім студенті, лектор, практикалық сабақтар және болашақ мұғалім деген сөздер. Енді біз осыны аударып алуға уақыт ажыратайық. Енді келесі жаттығуды көрейік. Translate the sentence into English. Бұл жерде де бұл сөйлем түрінде берілген. Мен 15 сөйлемнен тұратын осындай жаттығу. Оны сіздер ағылшын тіліне өз бетіңізше аударып көріңіздер. Ал енді мына жаттығуда болса, insert prepositions there where necessary. Мына көп нүктенің орындарына біз предлогтарды қоюымыз қажет екен. Егер де әрине олар ол жерге қажет болса. Міне бүгін біз сіздермен осы қимыл әрекеті шектеулі болған, яғни жәрдемге мұқтаж болған мүгедектігі бар мұқтаж балалар және ересектермен қалай жұмыс жүргізу керек, немесе оларды қашаннан бастап бұларды оқыту
пайда болды деген сияқты сөз тақырып төңірегінде сөйлестік. Міне осы тақырып бойынша қандай да сұрақтарыңыз болса, мына немесе жаттығуларды орындау барысында қандай да сұрақтар туындайтын болса, беймарал сұрап алуларыңызға болады. Енді біз осы жаттығуларымызды жазбаша түрде орындауға өтейік.